badya, check engine problem. So lumabas yung indicator na check engine. So tignan natin kung anong error niya. So gamit tayo ng diagnostic tools, check natin kung anong error. Read goods. So sensor 2, circuit bank 1, sensor 1. So dalawa ang error niya. Malfunction indicator lamp, MIL, control circuit. So mga history lang meron. May isa na current, sensor circuit bank 1. So delete natin, try natin delete, back, erase. So yan, remaining 0, back natin, check natin sa read codes, mayroon pa. So no code spawns, back, so try natin panda rin.